Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Ксюша, и сегодня мы с вами начнем проходить одну очень такую олдскульную игру, но тем не менее очень интересную игру. Я сама в нее еще не играла, но я слышала много, скажем так, хвалебных отзывов о данной игре. Это действительно детектив. Во всем понимании всего этого слова, это такой нуарный детектив. Мы окажемся в Лос-Анджелесе в далеких, по-моему, 50-х годах, но сейчас точно нам скажут. И знаете, здесь есть одна интересная техника, когда мы должны смотреть на эмоции лица, которого допрашиваем, и понимать, врет он нам, не врет. Потом мы должны определить, там, например, надо на него чуть побольше надавить, или наоборот не давить, оставить его в покое. То есть, как будто будем проводить настоящий допрос. Давайте начнем. Я думаю, что первое дело... Первое дело, оно как бы будет такое более легкое, обучающее. Начнем с самого даже такого, скажем так, водного дела. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Слушайте, ну выглядит очень достойно. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Ребят, тут знали, как я это не They don't люблю. request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Тут недалеко. Подождите, а надо включать сирену? Ой, я не туда нажала, сорян. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps Yes. and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon,
bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Это типа тоже детективы, да, но уже постарше, уже посолиднее. Так, This is a используйте... fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Чтобы Two heads are always развернуть better than one. камеру. Так, вот оно, да. Ой, музыка такая устрашающая даже. Look at this junk. Так, а как бежать? Вы поняли? It's Есть not my job to pick through other people's trash. Символ лупа будет указывать, что рядом находится, который можно осмотреть. Звуки помогут вам в расследовании. What have you got, Phelps? Anything? Но я не вижу ни одну лупу еще. Так, ну окей. Возможности человеческого разума безграничны. А чё? Так, подождите. Нет, куда ты положил? Возьми обратно. Так считают ученые. Нажмите, чтобы посмотреть историю за заголовка. О, ничего себе. Если мы пропустили эту игру, да, мы бы большой кусок истории пропустили. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Chef. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Кто это такие? Мы их первый раз видим. Я извиняюсь, ребят, что немножко заговариваюсь. Уже конец дня. У меня еще день сегодня такой был тяжелый. Я целый день провела в универе. Так. Типа мы тоже можем вот так вот укручивать, да? Ну, чуть... не все объекты имеют отношение к расследованию. Ну, окей. Так я не поняла, какой звук нам мне надо слушать? Колокольчика? Ой, там киса гоняет.
Подождите, что с напарником? Звон колокольчика. Так. Ну, знаете, звон колокольчика, он такой очень незначительный, да? То есть такой довольно тихий. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Oh. We're never gonna find it. It's a waste of time. Интуиция есть. Подождите, а что такое интуиция? Ну. Можно тратить на то, чтобы подсветить на карте еще не найденные улики. О, ничего себе. Ну, давайте мы пока здесь их тратить не будем, окей? Все дело вводное, не хочется. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Его зрение хорошее. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Окей, а как туда добраться? Найдите лестницу. Я видела там одну лестницу. Давайте еще полазим, может, еще что-нибудь найдем. Probably nothing. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. А там же лестница была. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Ну, что подняться? Поднимайся давай. Ой. Бля, ребят, я застряла в текстурах. What do you The think? gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Так что ты стоишь? Building looks vacant. I don't want to wait around all night for the super to let us yes. in. Is there a way up from the outside? Вот, видите, я думала про вот эту лестницу, что там, получается, ничего нет. How you doing, Cole? Вот где отразилось. Такой, знаете, слабый звук. Тук-тук-тук. Smith & Wesson, serial Серийный номер есть. S71893. 71893. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Зачем мне его ложить? Ну, заберем. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Открываем блокнот. Места. Правильно? Оружейный магазин. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. Ну, The suits didn't seem to give much of a damn. ну блин, человек хочет продвинуться You по can't wait to get out of службе. that Что ты uniform, хочешь? can you? You'd Так, rather round up drunks and help old ladies across the чтобы road? сесть в I'd машину. rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Вот именно. Так, я же нажимаю. Что-то я не могу понять с этим управлением, конечно.
А так просто как-нибудь нельзя? Давайте все подряд понажимаем. О. This would be a lot easier with the siren on, you know? My goodness! Ребят, о. Слушайте, я это вам хочу сказать. Я на права вообще-то не сдавала. Поэтому многое от меня не требуете. Ну, в плане езды. А мы можем как-то туда просто переместиться? Или обязательно вот надо будет рулить все время? Вот. What are you doing to this car? Взяли мне фару, помяли. Подождите, а может быть, это вот... это вот это? Все, я поняла. То есть это было не у английского, это было у русского, а я сидела и тупила. Ну, что ты стал? Не, ну это он же стал. Но это уже я виновата, да. Подождите, надо перестроиться на другую полосу, правильно? Сейчас поворачиваем. Нормально я повернулся, окей. Вот мы и прибыли. Оружейный магазин. Подозрительное лицо. Ой, уточки, смотрите. Advice? Have a word with the owner. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Понятно, открывай свои журнальчики, сейчас узнаем, кто You're not это. suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Слушайте, ребят, я-то тут подумала, а как же, типа, защита персональных данных? Просто спокойно дал нам этот журнал, ну, типа, сотрите. I guessed. This is about something bad, right? Ради бога. О. Model 27 with pearl grips, Cole. Модель You see it on 27. there? Вот какая-то есть. Не, это 22. Это не... Подождите, 27 вот. Рукоять в Какую? В шашечку. Так, 27 вот еще есть. Оно? We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February '46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Так, теперь мы сейчас Do we call it едем... in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the так. way, Gungadin. Нам надо установить место, правильно, и мы должны вот квартиру Шредера установить, выбрать. Все, мы видим ее на карте. Куда ты сел? Я хочу туда сесть и вези меня. Slow down!
Сейчас еще вообще мигалку включу. Все. Беспредел. Разошлись все. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact Не, ну from это the явно Phelps было обдумано. Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Куда-то ехать. Я надеюсь, что в дальнейшем можно будет пропускать эту езду, потому что ну, это будет занимать значительную часть игрового процесса. А так как я еще осторожно стараюсь это делать... Ну вот вообще какая-то пробка. Так, подождите, нам еще вперед. И надо будет вот сейчас поворачивать. Ой, мне даже нравится. Сейчас на обгон пойдем. Квартира Шредера. Какие у них аппетитные вывески были. В двери золотыми ручками можно зайти. Ну, это же золотая ручка, правильно? Правильно. Так. Schroeder, apartment 2. Да, квартира номер 2. Молодец. Вот, квартира номер 2. С ноги надо было сразу. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out Ничего of себе, your он mind. давит сразу с Scooter? порога. He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Ты... Подождите, что делать? А как драться-то? Ля, он разносит... А как драться? Ну я ж нажимаю. Что? You started. А чё напарник лежит, я не поняла. Напарник проснулся, вы посмотрите на него. Так, подождите, что взять захват? Бери его в захват. Ну нажимай уже! Блин, нас метелят. Как убегать? Подожди. О! Так. Ralph, you all right? I'm fine. I Ральф hardly felt it. выспался He's наконец-то. lucky he caught me off guard. Обыскать квартиру. Keep an eye on him, Ralph. Фуражку Gonna take a look забери. Фуражку. А что, так можно было, типа, без ордера? Эй. И чё? 2. Ну, и чё это значит? Нет, ни о чем не говорит. Ой.
Так что это за цифры? List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Так, подождите, а как они доказали, что это он? А флешбеки опять пошли. Вот, этого мы уже знаем. Это вот справа это наш персонаж. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Что он на них очень давит. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. О, это получается уже другое дело. Правильно? О, с этим очень сложно. Тем более ехать, смотрите, через весь город. Подождите, сейчас где-то надо будет повернуть. Первый поворот. А мы должны стоять на светофоре? Ой, с цветами, это так мило. Чуть они дерзкие. О, значит... Так. Ой, блин, я не увидела, ребят. Сейчас, подождите. Я вижу локацию. Кто-то должен... Я попала, прикиньте. Так, подождите, дайте я перезаряжусь. А где кто стреляет? Я не понимаю. Я видел, что там кто-то спрятался. Чего? Что это такое? Блин, понапридумывай, там не думай. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. Ой, надо было спрятаться. I'm offering you a chance to... Ого! Подождите, а где? Сейчас он вылезет, я сразу... Опа! Ой, я не попала.
А как это так? Я же прям в него прицелилась. Вылазь. Вон. А кто где еще? Больше никого не вижу. Так, давайте, наверное, мы передвинемся к другому окну. Может быть, там... Stay down. Нет, мне еще не видно все равно. Давайте. А, где-то прям посередине. Я поняла. Что осталось? Stay in cover. Ой, он лишился шляпы. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Это нас научили типа Lieutenant Hopkins стрелять. says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? И, вероятно, вот третий товарищ как раз-таки, ну, с ним что-то случится, потому что этот, мы за него играем, он нормальный. Второй просит помочь своему товарищу, но явно же не ему, другому получается. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Бродяга? Phelps. I'll head him off in the car. У него дорогой пиджак. Wendell Bowers! Stop! LAPD! Так. You can go screw yourself. Так, Why, you watch it! He's hiding in the alley! Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, son! Watch your fire! Don't want to do this, Wendell. Get down from there right now. Give it up, Wendell! Stay the hell away from me. вы посмотрите, что сделал. Ну, фуражку не потерял. No way I'm going back inside. I've done my time. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. А драка еще будет? There's nowhere left to go! Looks like we've got the place to ourselves.
Короче, ребят, у меня тут произошла стрессовая для меня ситуация, когда дропнулась программа, которая записывает прохождение игр. И, ну да понятно, что ОБС, я людям объясняю. И сама игра тоже дропнулась, почему-то не сохранилась, то, что я прошла, и мне пришлось всю заново проходить, все 40 минут. Поэтому включаемся. Я даже научилась драться. Ну, когда перепроходила. Так, сохранись только, пожалуйста. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in the schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Бля, что происходит? Подставы между друзьями. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one goal. LAPD, could you stand clear of the body, please? Ну, Has anyone called разошлись an все. ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Что, капитан очевидность? Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Everybody stay back. Let us do our job. Ну и чё? Так. Типа же, ну, я так понимаю, что все. Нет? Выплаты. Квитанция на товар, окей. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia.
right, yes, it's a dead person. Это явно сделал интеллектуал, конечно, в ближайшую мусорку кинуть. Так... I swear, this town is going straight to hell. Ну, блин, он же там начал приближать, еще не получилось. You all seem to be standing around. Shouldn't you be working? FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Can I help you, sir? I'm Officer course. Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Вопросы справа. Ну, ага. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Мне кажется, она врет. Да, точно. Чтобы обвинить, нажмите 3. Это очевидно. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Ну, это похоже, да, на... это типа на Суча, да, еще? Вот это, кстати, есть та механика, которая говорила, что здесь так интересно сделали. I need you to concentrate, Miss Coletta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of
course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Угу. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Ну что, тогда получается нам надо отправляться... Так. Давайте в оружейный магазин сгоняем. Может, мы получим просто улики. We have the murder weapon. And the murder. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. А, все-таки, видите, направляют нас в ювелирный магазин. Так, нет, подождите, места. Так, выходим. Все, дальше пешком. Как-то с другой стороны, да, надо? Да, надо с другой стороны подойти. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. Что ты врешь? I'll buzz him for you. Куда ты пошел? Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! Kalu, get back here! Ah. I love these waiting. Так, подождите, сейчас надо, да? Too late, Kalu! Ну чё он встал? Next time, you're mine. Давай, давай, давай. Yeah!
Да-да-да. Что ты думал убежать? Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Понял? Иди в машину. Что ты улыбаешься? Я его поймала. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? Блин, надо было действительно ехать в оружейный магазин. У нас... Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they У came нас from. тогда были бы But I'm curious as улики to whether you против can turn your него. hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do А you так think что, you у might нас be ready только for that? показания свидетельницы и Yes, sir. все. I think I am. А так были бы, Good побыли man. бы в оружейном магазине, может быть, You узнали, need many что things for a действительно на conviction, нем young fellows. оформлен A motive, пистолет. opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Нет, дайте мне Bring me a confession, young оружейный folks. съездить. Я же так This is your хотела. Don't fail me. Я же хотела. Но этот сказал, типа, погнали в ювелирку. Ну, типа, погнали в ювелирку. Ай, запутали меня. Кто ему чай дал? A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Угу. Не, ну тут явно врет. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. We know all about the argument. Правильно. Scaletta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony's gonna stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Ну тоже врет. Вы посмотрите на него, врет. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. I'm done with you. Go flap your gums somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Coldfeld. В смысле разочаровал? Ну, Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Чё орать-то? Иди сам покажи, как надо. Я вот только не понял. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. Да. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that.
Блин, You followed повторно, Everett что ли? Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Так, ну это мы уже знаем, что это будет ложь. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Давайте выберем сомнение. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Ну, мы все равно молодцы, ребята. Ну, я вообще думала тоже, что типа сомнение, но похоже было на вранье. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. О, нас повышают. Годен. Вы заслужили повышение. Готовьтесь к переводу в другой отдел. Я так понимаю, что на этом заканчивается часть с обучением. Дальше уже все будет серьезно. Сохранение было. Так, стоять. Знаете, ребят, меня вот эта ситуация с тем, что у меня слетела игра, натолкнула на такую мысль, что мы будем проходить по одному делу за серию, потому что здесь автосохранение, в любой момент ты не сохранишься, то есть в любом случае, даже, ну, чтобы обезопасить себя от таких вот ситуаций, лучше сначала будем проходить, ну и до конца дела, вот. А на этом все. Вы знаете, что я всех люблю. Пишите, как вам игра. Нравится, не нравится. Понравилось, не понравилось. Но это только водные дела. Тут ничего такого прям серьезного пока не было. То есть нас направляли, мы еще не были в свободном плавании, скажем так. Вот. Ну и до следующей встречи. Бусик проснулся. Вот. До встречи, получается, в Лос-Анджелесе. Вот. Всем пока. Вот. Я уже, короче, забыла, как я прощаюсь. Все, короче.